Ready, go. Okay, from this direction. Ready, go. So first of all, the backswing is too slow. แบ็กสวิงช้าไปนะครับ And also what I see is that on the way down, your hands are coming first down here and then try to turn this way. ก็แขนจะลงมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็พยายามหมุนนะครับ Okay, so again, go up here and the hands are coming down and then try to swing this way. คือแขนมันจะลงมาทางนี้นะแล้วก็หมุนไปทางซ้าย So your elbow tends to go down slightly at the beginning of the downswing. ศอกนะครับจะลงมาใกล้ลำตัวนะครับ Now, let's first start with the rope. We need to improve the flow. เดี๋ยวเราจะใช้เชือกก่อนนะครับ Try to swing the rope back and forth continuously. เอาเหวี่ยงเชือกไปกับหน้าหลังนะครับ Just to keep a big stroke and then swing. ให้ยาวขึ้นแรงขึ้น So again, in the rope swing, what happens is the hand goes up and then try to bring it down. Go up and then push the hands down. ก็คือพอเหวี่ยงเชือกขึ้นนะครับแล้วน้องก็จะ Let's try to keep a good speed to the rope. So don't worry about your hand motion. Just try to give enough speed both ways, so that the rope goes around your body. ให้เชือกเหวี่ยงเร็วขึ้นแล้วก็รอบตัว So like this. If you give enough speed to the rope, then it'll be easier. ถ้าความเร็วเชือกพอนะครับมันก็จะแบ็คสวิงขึ้นไปได้ So the rope goes all the way here, swing and all the way here. It's going around your body enough. Go here. คือให้เชือกพันลำตัวเลยนะครับ At the end of the backswing, you're going down too quickly. Wait until the rope goes around your body. So give a bit more time at the top. ก็ก่อนลงนะครับก็คือรอนิดหนึ่งครับปล่อยให้เชือกพันลำตัวเรานานขึ้นนิดหนึ่ง Now you slow down the backswing quite a bit. Still keep it fast. Keep it fast, the butt. No rush down here. Make it fast and then let the rope go around your body. Wait until this happens and then starts downswing. ก็คือเราไปลดความเร็วลงแต่รีบปล่อยเชือกลงมาคือปล่อยให้เชือกพันลำตัวเราก่อนนะครับค่อยๆเริ่มลงไม่อยู่กับมันจะพันเราแล้วเหมือนกับรอนิดนึงแล้วก็ไปเลย แล้วหนูต้องแบบต่อเนื่องเลยหรือว่า ใช่ครับต่อ จบ ครับ ครั้งนึงแล้วก็หยุดแล้วก็ไป ต่อเนื่องเลยครับ Yeah, keep. ไปกลับเลยครับต่อเนื่องเลยครับ กลับเลยครับ Faster backswing, faster. Faster. นั่นแหละครับ The transition is too quick. Go fast and then wait and then let it go. Go fast and then wait and then let it go. Instead of
Now her rope swing is a lot better, right? So again, let me demonstrate this. So the goal is still have a faster rope motion and then let it go all the way here. Wait until this happens and then go. ให้เชือกพันลำตัวรู้สึกนานขึ้นครับช่วง transition ครับ Instead of going down right away, wait until this is done. So give extra shoulder turn at the end. Okay? Instead of go here and then quickly try to pull it down, rather give extra shoulder turn at the end and then wait and then let it go. ก็คือช่วง But your swing is a lot better now. ท็อปแบ็กสวิงนะครับไหลมันจะหมุนเพิ่มอีกนิดนึงมันจะทำให้คัมมิ่งข้างบนนานขึ้นหน่อย Faster, ขึ้นให้ไว faster back swing. Give extra shoulder turn during the back swing. Keep swinging back and forth. Extra shoulder turn at the end. ช่วงปลายแบ็กสวิงให้หมุนไหลเพิ่มขึ้นนิดนึงใช่ So currently your shoulder turns about this much here. Okay, this is what you do. But keep extra shoulder turn about here. ก็อีกนิดนึง So, wow, her body is really strong. So what should happen is shift and then turn and then from here slightly shifting backward and then turn this way. Okay. So instead of just go here and try to pull, go and then add the extra shoulder turn and then start the downswing with the shoulder turn. ใช่ครับ Yes. Now she's not doing this anymore. Okay, very good. Swing back and forth again. I will record this. Keep ต่อเนื่องครับต่อเนื่องกลับไปครับ still you are not letting currently what happens is the rope goes here and then about here it's just a folds on your body because you already start pulling here, but let it go so that the rope goes all the way in here. Okay, let it go, so the rope has to go all the way in here. Wait until this happens and then start the downswing with the shoulder turn. So again, ก็คือเราต้องให้เชือกพันรอบลำตัวเรานานขึ้นนะครับเราค่อยเริ่มดาวสวิงนะครับ so that means in this case she's not using the mobility of the shoulders enough. Her turn just stops about here and using the arms try to bring the club down. ก็คือของเราจะหมุนไหลไม่พอนะครับ Okay, and then make it faster, particularly backswing, swing faster. แล้วก็แบ็กสวิงเร็วขึ้นนะครับ Faster, faster, faster backswing. แบ็กสวิงเร็วขึ้นนะครับ Faster backswing. Faster backswing. No, it's too slow. Faster backswing. Make it faster. Here. ร้อยนะคะได้ So watch me do ใช่ this. ค่ะคือหนูกำลังจับจังหวะตอนที่ขึ้นตรงนี้ Look at this. So let it go all the way.
So you have to add the additional shoulder turn at the end. Instead of go here and then try to start the downswing with the arms, let the shoulder turn, add the extra shoulder turn, and then start the downswing with the shoulder turn, and then let the arms go. ก็คือหมุนไหล่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนดาวสวิงก็หมุนกลับไปค่อยปล่อยครับ Already tired? Okay, so this is the last time you do a swing, the rope swing. Let me record this. Make a continuous swing. ทำรอบสุดท้ายนะครับเบี่ยงกลับไปกลับมาต่อเนื่องนะครับ Okay, ready, go. Okay, that's enough, that's enough. So, but still, after practicing the rope swing reasonably, her swing improved quite a bit. ก็หลังจากที่ฝึกเหวี่ยงเชือกนะครับวงก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับ Now, let's swing the orange whip back and forth. So the orange whip is a bit different from the rope. The rope is quite flexible, and then so she has to guide the rope properly with the body. Now the orange whip is a little bit flexible, but not as much as the rope, and it has this bulbous end. So with this, she will be able to feel the motion of the end of the whip better. Okay, swing back and forth ก็ as if. เชือกจะให้ตัวมากกว่า orange whip นะครับก็จะต้องใช้ลำตัวในการควบคุมนะครับส่วน orange whip มันจะมีน้ำหนักที่ปลายหัวด้วยนะครับก็คือจะรู้สึกของวงสวิงมากกว่า Swing back ก and ลับ forth. เลยครับต่อเนื่องขับเลย So at the top, the whip bends quite a bit. That means she does not allow the whip to go anymore and then try to pull it down. That's why it has a lot of bending. Try to minimize the bending at the top. So currently, at the top, you have a lot of bending here. ข้างบนก็คือ Instead, try to minimize the bending. So wait until the backswing is completed here, and then start the downswing. Instead of before this is completed, you try to pull it down. But wait until this is completed and let it go. Let it go. Let it go. Okay, so keep a bit more time at the top. คือเราใช้เวลานานขึ้นนิดหนึ่งนะนั่งเข้าแบ็กสวิงเพราะพอกั้นงอปุ๊บเรามาทันทีเลยช่วงการเซสชั่นนานขึ้นรอนานขึ้นนิดหน่อยแต่ขึ้นเร็วเหมือนเดิมนะเห็นว่าข้างบนช้าลง Okay, I will record. เดี๋ยวจะถ่ายอีกรอบนึงครับ Ready, go. Okay. Okay. So fundamentally, what she does at the top has not changed yet. Still, she is doing this. So go up and try to
use the arms to swing it down. You let it go all the way here and then swing, swing, swing instead of fighting here. Okay, then let's go to your club. คือน้องเขามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปแล้วก็ลงเลยนะครับก็คือต้องรอจังหวะนิดนึง And then let's do the two-step drills. So with the feet together, stage 1, feet together, throw the club, take this step, and then swing. แล้ว two step drill นะครับสเต็ปหนึ่งครับ No need to swing hard this time, just to try to feel the flow. เริ่มจากเหวี่ยงไปข้างหน้านะครับ The motion of the club head should be continuous. So here, here, here. This is continuous motion of the club head. And then you will add steps, swing here. So the bottom line is the motion of the club head should be continuous. ไม้ต้องเคลื่อนที่ต่อเนื่อง So here, หน้าก่อน swing. เหวี่ยงข้างหน้าสเต็ปขวาให้สเต็ปซ้ายตอนดาวสวิง Again, no need to put a lot of effort in the downswing. Just try to pay attention to the overall flow. No need to swing hard in the downswing. Okay, and also throw this first, and then take this step. So go here and then take step. That'll be easier. เพิ่งตีแรงแล้วก็เหวี่ยงไปข้างหน้าแล้วสเต็ปขวา ครับ Again, so now let's swing harder. คราวนี้เหวี่ยง The trigger is slow, backswing is slow, and still you try to put a lot of effort in the downswing. No need to do that. So in the downswing, use about 80% of your current effort, but increase the trigger speed and the also backswing speed. เหวี่ยง Make ไป backswing faster. ข้างหน้าครับแบ็กสวิงให้เร็วขึ้นครับ Again. So here. When you use this trigger motion really well, so try to feel more rhythmic motion here. ให้มีจังหวะนะครับขึ้นลง So make the backswing faster. Okay, a lot faster than what you do now. แบ็กสวิงให้เร็วกว่าเดิมนะครับเหวี่ยงไปข้างหน้าแรงๆนะครับ Okay, timing is better. Again. Yeah, that's the timing is getting better. Now, at the end of the backswing, try to bring your club this much to the horizontal position here. I feel a lot of tension in your arms and the wrist here. Go to this position here. Okay, this is your target position for the backswing. This much. คือเป้าหมายตอนแบ็กสวิงให้ขึ้นไม้ตรงตำแหน่งที่ดรจับไว้ครับประมาณนั้น And then let's go to the top here. แบ็กสวิงขึ้นครับ So you cannot go any further because your upper body is leaned this way. Okay? So ครับ
ร่างกายส่วนบนเราเอียงมาทางขวาเยอะเกินนะใช่ Here. So move your pelvis to the right a bit more, ให้สะโพก more this way ขวาหน่อยครับ and here. Okay, then it'll be easier. Because your upper body is leaning this way, so that's why you cannot go any further here. Go more this way. So that you can flex your left knee a little bit here. Go up and then left knee is flexed, then you can go. No, more. And also the body. ให้ตัวเอียงกลับไปทางซ้ายเลยครับ So let's do this. Instead of worrying about the position, okay, worrying about the position, just try to have a faster backswing. Faster backswing and then try to go as far as you can. Okay, instead of stopping here, by using the faster backswing, try to turn as much as you can. Okay. ก็แทนที่เราจะห่วงตำแหน่งนะครับ So stage 1 again. ขึ้นไม้ให้ไวแล้วก็พยายามหมุนไปให้เยอะที่สุด Yes. Again. Make this faster and then faster. เปลี่ยนไปข้างหน้าเร็วขึ้นครับ Again. เบี่ยงไปข้างหน้าเร็วขึ้นแล้วก็แบ็กสวิงให้เร็วอะ Again. Again. And all the way down, fold your arms here. And go to the backswing top here. On the way down, instead of quickly opening the body here, go more this way and then turn around. So ช่วงบนนะครับแทนที่จะ turn here, slightly moving this way and then turn around. คือให้พิงไปทางซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยหมุน Yes. So when you have fast backswing and here and then let it go. So you need this shift. Okay. So go away and then instead of turning this quickly, go here from this position, shift left and then turn around. So it's like this. Go up here, shift and then turn. Shift and turn. Yes. So that means at the end of the backswing here, instead of just opening the body and then try to go down here, always go shift away and then shift it back and then let it go. So as the shoulders are still turning this way, you are already initiating this motion. Let it go. Go wind up and let it go instead of แทนที่เราจะเปิดลำตัวเลยนะครับก็คือให้ชี้ไปทางซ้ายครับพิงไปทางซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยหมุน Let me find a video clip. So this is a KLPGA player. You see, she is shifting away, and as she moves this way, still shoulders turning. So go here and then. Let's try this. So initially you have to go turn first, okay? So go turn and then coming back and then let it go. Yeah. Go turn, coming back and then let it go. So then you will be able to use these big muscles here. So shift away and turn, come back and then let it go. Again, shift away, turn and then let it go. ชิดมาทางขวานะครับแล้วก็ตอน Yeah. So this way, shift away and then turn. While you're turning, you're shifting this way, turning and shifting this way, and then
let it ตอน go. ที่เรากำลังหมุนขาขึ้นอยู่แล้วก็ชิดกลับไปทางซ้ายครับ Again, stage 1 with that feel. So while this is still going this way, you are shifting backward. Again. So then let's add the wrist motion here. Currently, you go up here, you're just swinging like this. But instead, try to use your wrist here. So on the way down, there is as if something on your head here, and you want to shake it off. ก็เหมือนมีอะไรติดไม้ครับ ไป สะบัดออก By using the wrist motion, you try to shake it off. So on the way down, let's try to use the wrist. Okay? You're just turning the body and then letting it go. Try to use the wrist. Here again. Let me show this. So here, instead of you try to open your body too early. Instead, so if the body goes here and is slightly shifting backward, from here you are letting it go here, right? Instead of go here and then just to try to open. So go up here, close it more, shift backward, and then let it go. So you have to really use this section here. แทนที่เราจะเปิดลำตัวไปเลยครับก็คือ So make the backswing faster. แบ็กสวิงให้เร็วขึ้น Backswing faster, and then try to go more. Okay, during the backswing. Again. Again. So let's do a cycle by cycle. Stage 1, finish one cycle, and then start another cycle. ก็เดี๋ยวเราทำ two step ครับวันทำครับ1สวิงกับ two step ก็สเต็ปขวาสเต็ปซ้ายครับ So finish one cycle, and then start another cycle. ก็คือทำปึ๊บแล้วก็หยุดเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับ Again, so turn the shoulder as much as possible, and then give a faster backswing so that your club can go a bit more. Again, your goal is currently your backswing is really limited. That's why you have to use your body here. คือหมุนไหล่ขึ้นให้เยอะขึ้นครับแล้วก็แบ็กสวิงให้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้เราหมุนไหล่ From the trigger motion, pull it quickly so that using the motion, try to go up this much. Okay, this much. And then also more going this way here. Currently your butt is sticking out this way, you are leaning this way quite a bit. That's why you cannot increase the range of motion, but going more this way here. And then slightly shifting backward and then swing. Okay, so make it really fast and then try to go as much as possible. เราจะวิ่งไปทางขวาเยอะครับมันทำให้จำกัดการหมุนตอนขึ้นครับ Again, more, faster, แบ็กสวิงเร็ว faster backswing. You can only have a faster backswing by throwing this way fast, and bring it quickly.
เหวี่ยงไปข้างหน้าให้เร็วครับแล้วก็เอาเหวี่ยงกลับอย่างรวดเร็ว Again, yeah. ครับพอเหวี่ยงไปข้างหน้าเร็วๆครับแล้วเราก็แบ็กสวิงเร็วๆเลยเดี๋ยวทั้งระบบมันจะเร็วขึ้นเอง So currently, she does not have good vertical rhythm here. So hold the kettlebell with the hands forward, okay, this way, and then you will swing it back and forth to here, and then try to have a little bit of up and down motion. This motion here. With that, swing, 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 like this. Have a little bit up and down motion. Up, 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 up. Swing. Yeah. Allow more shift to this side. Move your pelvis more this way. So shift this much here, and then shift this here, shift right, shift to left, shift to right, left, right, left, right, left. Shift to right more, shift to right more. มาทำขาเยอะขึ้นครับชิฟมาทำขาเยอะขึ้น Have a feel of vertical rhythm here. Make it rhythmic, ballistic, rhythmic. แล้วก็ให้เป็นจังหวะนะครับ ขึ้นลงขึ้นลง Up, 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 up. Yes. So with that, your shoulder are turning a bit more. So let's go back to the club. You really need to turn the shoulder enough here, going to this position. You are currently stopping about here. Okay. From this position, you have to open the body, try to hit the ball, but go around more from here using this body action. Try to let it go. ก็เป็นการที่เราจะลีนไปทางขวาก็เหมือนมันรีเวิร์สกลับมันจะหมุนได้เยอะขึ้น Stage one, and then have active throw and then bring it back quickly. No, fast motion. เหวี่ยงไปแล้วแบ็กสวิงให้เร็ว Faster, the fastest you can make. เหวี่ยงไปข้างหน้าให้เร็วครับเหวี่ยงไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแล้วก็แบ็กสวิงให้เร็วที่สุด When I say fast, this. When I say fast is this here. Okay. Make it really fast, so that because of the momentum, it can go all the way here. Okay. Instead of intentionally manufacturing this posture here, let it go, and then with that turn, let it go and turn here. ถ้าโมเมนตัมเยอะครับมันก็จะพาให้เราหมุนได้เยอะขึ้นนะ All right, let me record this.
Okay, stage 1, ready, go. Ready, go. This is your initial swing. It's the whole one, right? So your swing becomes faster. But what I want is, So I can move a little bit more faster, right? you can move faster, and also currently you are stopping. You are stopping about here in the backswing. I want you to go more, okay? More, but your pelvis is already opening here. That's why you cannot go higher. During the backswing, you have to let the pelvis turn this way, let it go all the way here, instead of already try to open the pelvis here. But overall, the flow is better than you're moving a lot faster. Now let's go to stage 2. Assume a bit narrow stance, and then go here, no step on this side, only this step, and let it go. Again, the goal is try to have an active trigger with that fast backswing, and go as much as possible, and then try to go เหวี่ยง down. ไม้ไปข้างหน้าให้เร็วนะครับ แล้วก็แบ็กสวิงให้เร็วที่สุดครับครับเฉพาะขาซ้ายครับใช่ตัดขาขวาออก Again. Your swing is getting faster. Okay, getting faster. But if you go a bit more, you will have even faster swing. So go a bit more. So go to beyond this horizontal. หมุนไปให้เยอะขึ้นแล้วปล่อยให้ไม้ตกลงไปแล้ว Currently, her backswing is not enough, so she stops about here. That's why she has to move the body like this. But if she lets the color go a bit more, have a more shoulder turn, then she can really use the lower body. Okay? So again, stage 2, faster backswing, faster backswing. Okay, yes. Again. So you are getting faster, a lot faster now. And then this speed is not coming from your effort here, rather using this turn and this motion here. Go wind up using the body, you are letting it go. Okay, if you want to increase the distance a lot, you have to really use the body and then let it go. And stage 2. แต่ถ้าเราจะเพิ่มสปีดก็คือเราต้องใช้ร่างกายให้มากขึ้นใช้ลำตัวครับไปข้างหน้าให้ไวครับไปข้างหน้าให้ไวแบ็คสวิงเร็วๆครับแล้วก็หมุนให้เยอะขึ้น Okay, again. Okay. ขึ้นเบี่ยงไปข้างหน้าเร็วๆครับแล้วก็แบ็คสวิงเร็วเต็มที่เลยครับ Yeah, so the swing is getting faster. You are now getting used to this rhythm. Okay. So here, let me record stage 2. Ready, go. Ready, go.
Okay. Now stage 3. No step. Regular stance. Swing. ก็สเตจ3นะครับก็จะไม่มีการสเต็ปนะครับจะยืนปกติ Faster backswing. Good wind up. แบ็กสวิงเร็วได้ถี่นะ So when you have a good fast backswing and the wind up here, when you start the downswing, instead of opening the pelvis like this, shift the pelvis. So here. So go to the top. Go to the top. And when you start the downswing, instead of quickly opening the, no, not this one, rather go backward slightly and then start the turning. So the first motion to push against the wall, go up, and the push against this wall by using body, push, push, push. No, not the sliding. Using this part, push my hand. Yeah. Shift and then turn around. เปิดสะโพกไปแล้วก็เหมือนกับพิงไปทางซ้ายก่อน Yes. Again, stage 3. สเตจ3นะครับไม่มีสเต็ปยืนปกติ Again, have a little bit dense. So up, and then up, and then up. So you have to have a little bit of up and down motion. That will give you really active motion overall. Okay. ให้รู้สึกขึ้นลงด้วยนะครับเหมือนเราเต้นมีจังหวะขึ้นลง You need a dance class to learn how to dance. Again. And then in the trigger motion mainly is just using the arms, but turn the body. Use the body. Use your body. Turn the body here. Okay? ตอนที่เหวี่ยงไปข้างหน้าครับใช้ลำตัวช่วยด้วย Get more active. Now make it more active. Make it rhythmic. ก็แบ็กสวิงให้เร็วขึ้นนะครับเป็นจังหวะ Now give me your fastest trigger, backswing, and the downswing. All the ways, swing it really fast. See how fast we can go. เบี่ยงไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดนะครับขึ้นก็เร็วที่สุดครับ Yeah. Again. Again. And then make the club go a bit more. ปล่อยให้ไม้ไป Yes. Yes, a bit more. ข้างบนปล่อยให้ไม้ไปอีกครับ Yes. So let me record this. Heart. Ready, go. Ready, go.
So let's see. Always when you look at your old swing and your current swing, then you will be inspired. The downswing is a lot more active. It's because you have a more active backswing. And so now we're using your body better. Now it looks like you're using your arms a lot here. And then the body turn is not the fast, but now the last one here. So you have to move really fast in the backswing. That way you will be able to turn the body enough, and then you will be able to use big muscles and then let it go. Okay, and then in doing that, currently you don't have much wrist cock here. So at the top, you are stopping about here, and essentially swinging by turning the body like this. But from here, if you use the wrist motion, this will happen. But what you do is try to turn the body and move the club at the same time. That's why it can go only as fast as this motion. But when you add the arm and the wrist motion to the body motion, okay, you have to awaken your body. So you can add your arm motion and wrist motion to the body motion, that it becomes a lot faster. So stage 3 again. And have the feel of turning, good turn here. And then here's a wall here. Go up here and then pushing the wall by moving backward here. And then try to turn. So delay opening of the pelvis. ใช้ข้อมือเยอะขึ้นแทนที่จะหมุนแล้วก็เหวี่ยงแขนเฉย So keep a good trigger, and then keep a good wind up. So let's start with the bigger trigger, fast back. เหวี่ยงไปข้างหน้าให้เร็วและยาวขึ้นครับ Yeah, and then you can repeat this and then make it rhythmic. Instead of just a turn and then swing like this. So you have to develop rhythm. So as if in here you have a metronome taking tick, 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 tick. So make it rhythmic so that you always maintain the same rhythm. Okay. ก็คือเราจะใช้จังหวะนะครับ Okay, this is the last one. This is the last one. So try to feel as you swing back and forth. Try to feel the rhythm. Yes. We can see that. You just heard the whipping sound. Okay. Again. Develop a good rhythm. Stage X. Swing back and forth, and have a good wind up at the end and swing. ก็เป็นสเตจ X นะครับก็เบี่ยงกลับไปกลับมาครับแล้วก็ค่อยสวิง Make it rhythmic. ให้เป็นจังหวะครับให้เป็นจังหวะมากกว่านี้ So still, I don't see this vertical rhythm. So she's still just swinging like this, but let it go. So keep good wind up. The last wind up should be really good. ให้มีจังหวะขึ้นลงด้วยนะครับ So practice this a lot. And then more than anything, who's your coach? Who's your coach? ใครเป็นโค้ชครับ Mom? More than anything, her body is really stiff. Okay, so she has to have more shoulder turn. By pushing the ground, she has to learn how to push the ground and more shoulder turn. And then from there, shift to left and then let it go. Instead of from here, try to swing this way. With this, she loses a lot of speed. Okay, all right.